පහසුකම් තොරතුරු කිහිපයක් දැන් ලබා දුන්න ඒ සම්බන්ධ තොරතුරු ටික සභාගත කරනවා. Honorable Ali Sabri, your ministerial statement. Let us finish this. තත්පරයක් දෙන්න. No, there is a condition. ඊට පස්සේ ගරු කතානායකතුමනි මට මිනිත්තු 45 minutes have gone for this. මගේ ගරු කතානායකතුමනි වරප්‍රසාද පශ්චාත්කාර රීති ප්‍රශ්නයක් මත මම කතා කරන්නේ. ඊයේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නැති වෙලාවේදී අර විදේශ බෙදුම්වාදී බලවේගවල කුලී හේවායෙක් ඉන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල. රාසමානික්කම් කියලා. එතුමා මේ රටේ මිනිස්සුන්ව ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳන්නට හරි අකමැතියි. එතුමාට ඕනේ මේ ප්‍රශ්නය උඩු දුවාගෙන ගිහිල්ලා හැමදාම දේශපාලනය කරන්න. කවුරු හරි ඒක විසඳන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. දැන් ඒකට අපි වැඩක් කරනකොට අපේ කීර්තිනාමය විනාශ කරන්න එතුමාගේ ඒ ජාත්‍යන්තර ඒජන්තයෝ බෙදුම්වාදී බලවේගවල මිනිස්සු උපදෙස් දෙනවා. එතුමා කුලී හේවායෙක්. එතුමා එල්ල එතකොට කහිනවා. ඊයේත් කැස්සා. එතුමාට මම කියන්නට ඕනේ ඊයේ කියලා තියෙනවා අද පත්තරවලත් තියෙනවා මම දුන්නලු හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට නිවස රජයට අවුත්. එහෙම නිවසක් දෙන්න පුළුවන්ද මට? මං කවුද නිවස් දෙන්න? මම කවදාවත් මම මේ රස්සාවක් කැටියට දේශපාලනය තෝරගෙන ආපු මිනිහෙක් නෙවෙයි. මම අමාරුවෙන් හදාගත්ත ටැක්ස් ගෙවලා හදපු ගෙයක් තියෙනවා. ඒ ගෙදර මං ජීවත් වෙනවා. එක දිනයක්වත් මම රජයේ නිවස්වල ජීවත් වෙලා නැහැ. මම කවදාවත් රජයේ නිවස්වල ජීවත් වෙලා නැහැ. සමහර වෙලාවට පිට රටින් එන නිලධාරීන් තානාපති නිලධාරීන්වට ආගන්තුක සත්කාර කිරීම සඳහා සහ අනිකුත් අවශ්‍යතාවයන් සඳහා හිටපු විදේශ අමාත්‍ය කරු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා හිටපු නිවසේ විතරයි මං ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හිටපු නිවසක් කාටවත් දීලත් නැහැ. එම දෙන්න හැකියාවකුත් නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද වලට යටත් වෙලා මේ වගේ තුට්ටු දෙකේ කතා කියන්න හැකියාවක් නැහැ. හැම මිනිහටම යම්කිසි ඩිග්නිටි එකක් තියෙනවා. Just because you get some instruction from your operators in other countries who are operating with an agenda to divide Sri Lanka, revive separatism and mislead another generation of the Sri Lankans who have lost everything in this country. This is not fair to use this privileges of this parliament to do so. Particularly someone who had contested this parliament election under Mr. Mahinda Rajapaksha's government, under the government of Mr. Rajapaksha, where Mr. Gotabaya Rajapaksa was the defense secretary who led the operation against the LTTE, who brought peace to this country. He can't misuse the flow here. So therefore, I'm saying I'm dismayed. My father used to tell me those days, quoting Winston Churchill, දෙපැත්තේ බුරණ බල්ලන්ට නැවතිලා ගල් ගහන්න ගියොත් කවදාවත් තමන්ගේ මේ ගමන යන්න බෑ කියලා. එහෙනම් මම ඊට පස්සේ මේ බුරණ බල්ලන්ට ගල් ගහන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සත්‍ය తত্ত্বය හෙලිකරව් කරන්නට ඕන. මොන මේ වගේ බොරු කියන්න ඔකනෝ තියෙන හැකියාව? කවුද ලයිසන් දීලා තියෙන්නේ? කවුද මේකට ලයිසන් දීලා තියෙන්නේ? මම කවුද? මට පුළුවන් ද රජයේ නිවස් කාට හරි දෙන්න? ඒක අහලා බලන්නට ඕනේ ඒක ලබා දීපු අයගේ. කියන එක පිළිබඳව මගේ සම්පූර්ණ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරමින් මම නවතිනවා. මම එකක් කියන්නට ඕන. අපේ ගමන අපි යනවා. මේ රටේ මිනිස්සු තුල සාමය සමගිය ඇති කිරීම සඳහා කරන්න පුළුවන් හැමදේම අපි කරනවා. ඔය බෙදුම්වාදී බලවේගවල ඒජන්තවරුන්ට කරන මේ බොරු අපහාස මස්තෙක් අපි නවතින්නේ නැහැ කියන එක ඒ മന്ത്രിවරයාට මම ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. Honorable G.G. Ponnambalam, you can proceed with your privilege matter. Please, let us stop that. No, that we will take another debate. We will go for another debate, my dear. No. Yeah. No. You can raise like this here and then now you have taken 45 minutes for this. You go ahead with your statement. Mr. Ponnambalam. Yeah. On the 2nd of June at around... You have given enough time. Right. No, please. Party leaders can't play hell here. That we must understand. Right? මොකද්ද බුදුහාමි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ ඉක්මනට එහෙනම්
නැරෙන්නකෝ හරි දැන් සූතිවන්ත වෙන මහින්දාපරවර එතුමාට අර දැන් අපේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අගමැතිවරු ඉන්නකොට එතුමා කැඳවපු සාකච්ඡා වලට මම සහභාගී වුණා. අපි මන්ත්‍රීවරු කැඳවන සහභාගී වුණා. නමුත් එතනට යා මොකක්ද දුන්නේ නැති නිසා තමයි ආවේ නැත්තේ. ඉතින් මේ විපක්ෂයේ ભેදයක් නැහැ අපිට. දේශපාලන බාධාවකුත් නැහැ. ඔදදේ අර්ධිය කරනවා නම් ඉන්න තැන ඉඳගෙන උදව් කරනවා. අපි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එච්චර කියන්න ඕනේ. ඒ පිටියම සද්භාවයෙන් කියන්නේ. Honorable Ponnamala, you go ahead with your rubbish. On the 2nd of June at around 3:10 p.m., I attended a small gathering comprising of about 25 persons. The gathering was organized by the Eastern Boys Sports Club at the Maradangani public playground. The gathering was held under a tree and no loudspeakers or similar devices to amplify sound was used, as the gathering was merely to serve the constituents of my capacity as a member of parliament and not a propaganda meeting. Within about 10 minutes of the gathering commencing, 2 individuals arrived at the event on a motorbike. They parked near the tree we were gathered under. After they alighted from the motorbike, they stood behind where I was seated without joining the gathering. At this point, since I, as a matter of policy, have not taken any personal security from the Ministerial Security Division or the police in general, my research officer approached the 2 individuals and inquired as to what their purpose was. Since the 2 individuals had not given a satisfactory answer, and since my research officer suspected one individual of having a possible concealed weapon, he requested the 2 to establish their identity if they were to continue to remain in the vicinity of a non-public meeting. At this point, both individuals initially refused to produce any form of identification, but instead stated that they were police intelligence officers. When I overheard this, I approached the 2 individuals stating that I was a member of parliament and that I would like to see their official identity documents to satisfy myself that they in fact were who they claimed to be. The 2 individuals not only refused to do so, but went further to state that there was no need for them to produce any identification, and that if I wished to confirm their identity, that I should come to the police station. They also accused me of taking part in an unlawful meeting. Once the allegation of unlawful meeting was made, I began to insist on seeing their official identity documents, failing which I would be forced to take action against them. At this point, one individual attempted to make a getaway. I tried to stop him by reaching out to him when he assaulted me and began running away. By this time, the second individual had been surrounded by other members of the gathering who were insisting on him providing his identity documents of being a police officer. The individual instead began calling out to the police officers from a school that adjoins the playground. He was specifically calling out to police officers who presumably were stationed there, at which